Como puede un solo país reunir miles de islas, cientos de culturas y paisajes que parecen pertenecer a mundos completamente distintos? El murmullo del océano acompaña el despegue de volcanes cubiertos de niebla, mientras los arrozales en terrazas reflejan la primera luz del día y las selvas tropicales esconden una biodiversidad única. En cada isla, la naturaleza marca el ritmo de la vida y las antiguas tradiciones continúan presentes entre templos, aldeas y costas interminables. Más que un simple archipiélago, este es un universo formado por miles de mundos conectados por el mar. Hacia ese extraordinario rincón del planeta nos llevará nuestro viaje. Indonesia. Cada documental nace con el deseo de ofrecer una experiencia de descubrimiento inolvidable. Si disfrutas explorando los lugares más extraordinarios del planeta junto a nosotros, suscríbete al canal, deja tu me gusta y comparte tu opinión en los comentarios. Tu apoyo nos impulsa a seguir investigando, viajando y creando documentales cada vez más completos, auténticos y llenos de historias capaces de inspirar nuevas aventuras. Indonesia es el mayor archipiélago del planeta, extendiéndose entre los océanos Índico y Pacífico con más de 17.000 islas. Volcanes activos, selvas tropicales, arrecifes de coral, playas paradisíacas y antiguas ciudades conviven con cientos de grupos étnicos y lenguas diferentes. Pero como ha conseguido esta inmensa nación mantener una identidad común mientras cada isla conserva su propia historia, cultura y forma de entender la vida? La historia de Indonesia comenzó mucho antes del nacimiento de sus reinos. Situada sobre el cinturón de fuego del Pacífico, su territorio fue modelado por erupciones volcánicas, terremotos y una intensa actividad tectónica que dio origen a miles de islas. Durante siglos, las rutas marítimas convirtieron este archipiélago en un punto de encuentro entre comerciantes de Asia, Oriente Medio y Europa, dejando una herencia cultural extraordinariamente diversa. Cada amanecer trae consigo una rutina diferente según la isla, aunque todas comparten una profunda conexión con la naturaleza. Agricultores trabajan los arrozales escalonados, pescadores salen al mar antes del alba y los mercados tradicionales se llenan de aromas, especias y colores. En templos y aldeas, ceremonias ancestrales continúan formando parte de la vida diaria, demostrando cómo la tradición sigue conviviendo de manera natural con la modernidad. Todo lo que hemos visto hasta ahora es apenas la primera puerta de entrada a uno de los países más sorprendentes del mundo. Quedan volcanes que continúan despertando, templos ocultos entre la selva, islas habitadas por los dragones de Komodo, comunidades que conservan costumbres milenarias y paisajes que parecen ajenos al paso del tiempo. A partir de aquí, nuestro viaje explorará cada uno de esos lugares para descubrir cómo la naturaleza, la historia y la diversidad dieron forma a la extraordinaria Indonesia. Porque deslumbra desde el primer vistazo con una combinación casi imposible de arena blanca, aguas cristalinas y un horizonte donde el cielo parece fundirse con el mar. Sin embargo, su verdadera esencia no reside únicamente en su belleza.
Detrás de cada amanecer, el sonido de las olas acompaña una isla donde la naturaleza y la vida cotidiana conviven en armonía. Cada rincón invita a descubrir un escenario diferente, lleno de calma y autenticidad. Aunque Boracay ocupa apenas unos pocos kilómetros cuadrados, se ha convertido en uno de los destinos insulares más conocidos del mundo. Situada en el centro del archipiélago filipino, está rodeada por arrecifes de coral y aguas tropicales que albergan una extraordinaria biodiversidad. Tras un importante programa de restauración ambiental, la isla recuperó gran parte de su equilibrio ecológico, demostrando que el turismo y la conservación pueden avanzar juntos. Mucho antes de atraer viajeros de todos los continentes, Boracay era el hogar de comunidades indígenas y de pequeños pueblos pesqueros. Su historia está profundamente ligada al mar, fuente de alimento, transporte y cultura durante generaciones. Con el paso del tiempo, la isla evolucionó sin perder completamente sus raíces, conservando tradiciones locales que todavía forman parte de la identidad de sus habitantes. La vida en Boracay comienza al ritmo de las mareas. Los pescadores regresan con las primeras capturas mientras pequeños mercados reciben productos frescos y los habitantes preparan una nueva jornada. Lejos de las zonas más concurridas, barrios tranquilos mantienen un estilo de vida sencillo, donde la comunidad, la hospitalidad y la cercanía con el océano siguen siendo elementos esenciales del día a día. Pero Boracay representa solo una pequeña parte del inmenso universo de islas que forman Filipinas. Más allá de sus playas esperan lagunas ocultas, acantilados espectaculares, volcanes, terrazas de eras centenarias y comunidades que conservan antiguas tradiciones. A partir de aquí, el viaje continuará explorando esos lugares extraordinarios para descubrir cómo la naturaleza y la cultura han dado forma a uno de los archipiélagos más fascinantes del planeta. Palawan País haber permanecido al margen del paso del tiempo. Sus imponentes acantilados de piedra caliza emergen verticalmente del mar turquesa, ocultando lagunas secretas, playas vírgenes y bosques tropicales que apenas han cambiado durante siglos. Bajo la superficie, un universo de arrecifes y jardines de coral rebosa de vida. Cada cava de la costa revela un paisaje inesperado, como si la naturaleza hubiera reservado aquí una de sus obras maestras. Considerada una de las islas más extraordinarias de Filipinas, Palawan extiende entre el mar de China Meridional y el mar de Sulu. Su aislamiento geográfico permitió conservar ecosistemas únicos, donde conviven selvas primarias, manglares, montañas y una de las mayores concentraciones de biodiversidad marina del planeta. Pero como logró este territorio mantener intacta tanta riqueza natural mientras el resto del mundo cambiaba a su alrededor? La historia de Palawan comenzó mucho antes de la llegada de los primeros navegantes europeos. Durante miles de años,
Comunidades indígenas como los Tagbaño y los Batak desarrollaron una estrecha relación con la selva y el océano. La formación geológica de la isla, marcada por antiguos procesos tectónicos y la erosión de la roca caliza, dio origen a cuevas, acantilados y sistemas subterráneos considerados únicos en el mundo. La vida cotidiana en Palawan transcurre entre el mar y la selva. Pescadores parten antes del amanecer mientras pequeñas embarcaciones recorren bahías protegidas y aldeas costeras mantienen tradiciones transmitidas durante generaciones. En el interior, la agricultura y el respeto por los recursos naturales siguen marcando el ritmo de muchas comunidades. Aquí, la naturaleza no solo forma parte del paisaje, sino también de la identidad y la supervivencia de sus habitantes. Sin embargo, Palawan es apenas una de las innumerables maravillas que esconden Filipinas. Más adelante aparecerán ríos subterráneos, volcanes activos, terrazas de aguas milenarias, islas remotas y ecosistemas donde la biodiversidad continúa sorprendiendo incluso a los científicos. Nuestro viaje apenas comienza, y cada nuevo destino revelará otra faceta de un archipiélago donde la naturaleza sigue siendo la auténtica protagonista. Chocolate Hills rompe cualquier idea preconcebida sobre el paisaje de Filipinas. Miles de colinas perfectamente redondeadas se elevan una tras otra hasta perderse en el horizonte, creando una escena que parece diseñada con una precisión imposible. Durante la estación seca, la vegetación adquiere un tono marrón dorado que denombra este lugar extraordinario. Desde cualquier mirador, la sensación es la de contemplar un mundo completamente distinto. Ubicadas en la isla de Bohol, los Chocolate Hills constituyen una de las formaciones geológicas más singulares del planeta. Se calcula que existen más de 1,200 colinas distribuidas sobre una extensa llanura kárstica. Aunque abundan las leyendas populares sobre su origen, la ciencia explica que fueron moldeadas lentamente por la erosión del agua sobre antiguos depósitos de piedra caliza durante miles de años. Más allá de su apariencia casi fantástica, este paisaje alberga una rica diversidad ecológica. Bosques, pequeños ríos y campos agrícolas rodean las colinas, proporcionando refugio a numerosas especies de aves, reptiles y mamíferos endémicos. Las comunidades locales han convivido con este entorno durante generaciones, integrando estas montañas en sus tradiciones, relatos populares y formas de vida sin alterar su extraordinario equilibrio natural. Cada estación transforma por completo la imagen de los Chocolate Hills. Durante la época de lluvias, un intenso manto verde cubre las colinas, meses después, el calor tropical convierte la hierba en un característico color chocolate. Este cambio cíclico no solo modifica el paisaje, sino que recuerda el delicado equilibrio entre el clima, la vegetación y la geología que define uno de los símbolos naturales más famosos de Filipinas. Pero los Chocolate Hills representan apenas una pequeña muestra de la increíble diversidad que esconden las Islas Filipinas.
Más adelante surgirán volcanes activos, selvas ancestrales, lagunas ocultas, arrecifes de coral y pueblos donde las antiguas tradiciones siguen vivas. El viaje continuará revelando escenarios tan sorprendentes como este, demostrando que Filipinas es un país donde la naturaleza nunca deja de desafiar la imaginación. Tal volcano desafía cualquier imagen tradicional de un volcán. En el centro de un inmenso lago se alza una isla, y dentro de esa isla emerge un cráter que guarda otra masa de agua en su interior. Este extraordinario juego de paisajes convierte tal en uno de los escenarios geológicos más singulares del planeta. Bajo su aparente tranquilidad, la Tierra continúa respirando con una fuerza invisible. Situado a pocos kilómetros de Manila, tal forma parte del cinturón de fuego del Pacífico, una de las regiones con mayor actividad volcánica del mundo. Aunque su tamaño es relativamente pequeño, ha protagonizado numerosas erupciones a lo largo de la historia, modelando continuamente el paisaje que lo rodea. La convivencia entre la actividad volcánica y las comunidades cercanas ha marcado profundamente la vida de esta región. La historia geológica de tal comenzó hace cientos de miles de años con erupciones colosales que originaron una enorme caldera, posteriormente inundada para formar el actual lago tal. Con el paso del tiempo surgió una nueva isla volcánica en su interior, creando un fenómeno natural excepcional. Este complejo sistema sigue siendo objeto de constante estudio por parte de volcanólogos de todo el mundo. A pesar del riesgo permanente, miles de personas continúan viviendo alrededor del lago. La pesca, la agricultura y el turismo sostienen la economía local, mientras las comunidades aprenden a convivir con la incertidumbre que acompaña a un volcán activo. Los sistemas de vigilancia científica y los planes de evacuación forman parte del día a día, recordando que la naturaleza siempre conserva la última palabra. Pero tal volcano representa solo una de las muchas maravillas naturales que alberga Filipinas. Más adelante aparecerán volcanes aún más imponentes, islas escondidas, selvas tropicales, arrecifes repletos de vida y paisajes moldeados por millones de años de actividad geológica. Cada nuevo destino revelará cómo el fuego, el agua y el tiempo dieron forma a uno de los archipiélagos más extraordinarios de la Tierra. Buenos terraces no impresionan por su altura, sino por la paciencia con la que fueron creadas. Escalón tras escalón, las montañas parecen transformarse en una inmensa obra de arte donde la naturaleza y el ser humano trabajan en perfecta armonía. Cuando la niebla desciende lentamente sobre los arrozales y el agua refleja el cielo, el paisaje adquiere una belleza casi irreal, como si el tiempo hubiera decidido avanzar mucho más despacio. Ubicadas en la provincia de Ifugao, al norte de Filipinas, las terrazas de Bano tienen una antigüedad de más de 2000 años y fueron construidas siguiendo cuidadosamente la forma natural de las montañas.
alimentadas por un ingenioso sistema de canales que aprovecha el agua de los bosques cercanos, representan una extraordinaria muestra del conocimiento agrícola desarrollado por el pueblo afugo mucho antes de la ingeniería moderna. Estas terrazas no nacieron únicamente para cultivar arroz. Forman parte de una profunda relación entre las comunidades indígenas y el paisaje que las rodea. Cada muro de piedra, cada canal y cada parcela reflejan generaciones de experiencia transmitida de padres a hijos. Gracias a este equilibrio entre cultura y naturaleza, uno continúa siendo uno de los paisajes agrícolas vivos más admirados del mundo. La vida cotidiana en Bono sigue el ritmo de las estaciones y del agua que desciende desde las montañas. Familias enteras participan en la siembra y la cosecha, mientras las antiguas tradiciones, ceremonias y conocimientos agrícolas permanecen presentes en la comunidad. Aunque la modernidad ha llegado a la región, muchas costumbres continúan intactas, preservando una identidad cultural que aún define la vida del pueblo afugo. Sin embargo, Bono representa solo una parte de la extraordinaria diversidad de Filipinas. Más allá de estas montañas aguardan volcanes activos, selvas tropicales, islas de piedra caliza, arrecifes de coral y pueblos donde la historia sigue viva en cada tradición. Nuestro viaje continuará descubriendo esos escenarios únicos para comprender cómo la naturaleza y la cultura han dado forma a uno de los archipiélagos más fascinantes del planeta.